छ अन्त चेन्ज गरेँ नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो आज चाहिँ म रामेन खाँदैछु च्यातिसकेको छ खोल मात्रै छ यो कोरियन नुडल्स खाँदैछु बुलडग भन्ने सो यो चाहिँ हट चिकन फ्लेभर छ सो लेट्स स्टार्ट यसको सिजलिङ हट सिजलिङ अन्त यो चाहिँ रामेन सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले म आज चपस्टिकले खान जान्दिनँ कि र पनि ट्राई गर्छु सो हेर्नुहोस् है मेरो चाहिँ के प्रब्लम छ कि काटिन्छ मेरो ट्राइपोड चाहिँ छैन नि त हो अन्त मैले बिजोक भएर राखिरहेको छु हो बिजोक पाराले त्यो चाहिँ मलाई मात्रै थाहा छ अन्त प्लिज र पनि उयो नगरिदिनु ल मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् होला हट सिजलिङ also yeah sesame seed तले हालिदिनु किन फ्याङ्नु कस्तो महँगो छ त so let's start Let's start. त्यो 2x भन्दा चाहिँ ठिकैको पिरो हुँदैछ टु एक्स त खानु चाहिँ सक्दिनँ म 3x कसरी खान्छ होला है मान्छेले Look at my lips. So horrible.
कोरियनहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो पिरो खान्छ है, पिरो प्लस गुलियो। टिसुम लिन र पानी पराएछ। माइ गड लुगामा लाग्यो। लुगामा लाग्यो लुगामा। मलाई आउँदैन नि त्यति साह्रो, र पनि प्र्याक्टिस गर्दैछु। चपस्टिकले खानु। ग्रेभी चिल्ली खान्छु ल, आएन। सो मैले चाहिँ खाएर सकेँ है। फोन आएर हेर्नु न, मैले सामान मगाएको थिएँ कि नाइकाबाट, आएछ हौ। अन्त त्यसकै लागि कल गरेको रहेछ। सो मैले खाएर सकेँ है। अन्त डल्लै खाएँ नि फेरि। अन्त मिठो थियो, ठिकैको। मलाई त्यति साह्रो खासै लाग्दैन, मलाई रामेनहरू त्यति साह्रो खास त लाग्दैन। यो मैले फर्स्ट ट्राई गरेको। अन्त 2x चाहिँ गरेको छु मैले ट्राई। अब 3x पनि त सक्दिनँ होला, 2x चाहिँ साह्रो परेको थियो। सो अब यो खाइसके पनि। सो मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस् होला, मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो है तपाईँहरूलाई। सो लाइक पनि गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, अनि सब्सक्राइब जो नयाँ छ त्यसले सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिइहाल्नु है। त्यो रातोलाई चाहिँ कालो बनाइदिइहाल्नु है ल प्लिज। अन्त सो यति नै भन्दै इन गर्छु मेरो भिडियोलाई। बाई।